management and administration era nga bw'oyogedde muganda wange ensonga ezo nsobola okuzikozesa okukyusa ekintu kyonna kyonna. Yes, ate tukimanyi nti mu ggwanga tukyalinamu management deficit. Tukyalina obuzibu bungi nnyo in terms of how different institutions are managed. So bwe tufulumya abantu abalina PhDs mu areas ng'ezo kiyamba nnyo okuba nti tusobola okukola ki, tusobola okutransforminga eggwanga lyaffe. Njagala n'okutwala omwaganya guno okusanyukirako buli ali eyo bwembadde ndudde okujjako ku mpewo wano, okusanyukirako buli kinoomu eyo afunye ebirungi, ate era n'okusaasira abali eyo abafunye abayise mu mbeera ey'okunyigirizibwa. Okusingira ddala engeri gye ndi mu studio olwaleero, njagala okusaasira buli member wa Fourth Estate eyanyigirizibwa mu kalulu akawedde Kawempe. Ffe tuba tusuubira nti embeera ng'eyakalulu esobola okuggwa bulungi nga abantu tebaasiddwa mitwe, tebanyigiriziddwa nnyo. Yes, kuba sometimes kiwa ekifaananyi ekibi nnyo eri abantu abaliyo. So mwebale nnyo okunnyaniriza abali eyo. Nsuubira nti mujja kubako nekyemuyiga mu programu eno ne gavumenti. Nsuubira nti ne gavumenti erina bingi byejja okujja mu programu eno bisobole either contributing towards policy formulation or towards project implementation or towards any contemporary issue that needs a solution. Nga solution is okuva mu debate eno. Wow, Dr. Okonyeko ku Fourth Estate awonna abategeeza fe bannamawulire abakusibwa mu bitundu bya Kawempe mu mambuka naddala mu kalulu akaliyo. Ensonga zaali za byabufuzi. Dokita tukiriza nti ebyobufuzi bye bimu oba ku ntabiro oba ebiyinza otambuza ebyenfuna by'eggwanga omuliawo. Twagala otuleetingire embeera z'ebyobufuzi n'ebyenfuna tuli kati wano Uganda. Ebyobufuzi tosobola kubyawula ku byanfuna. Ebyobufuzi birina contribution nene nnyo ku byenfuna by'eggwanga. Excuse me. Ebyobufuzi birina contribution nene nnyo ku byenfuna by'eggwanga. Era ebyobufuzi bwe biba bikwatiddwa bubi n'ebyenfuna by'eggwanga byonooneka ebiseera ebisinga. Either eggwanga likula mpola oba eggwanga lidda emabega liba likuze nga lirina we lituuseeko, oba abantu oba ligetinga stunted ne liba nga terikula ne likona olw'ebyobufuzi engeri gye bitambuzibwamu. Tulina okujjukira nti ebyobufuzi birina ekiseera kye bikolebwamu gye tuyita electoral period. Naye electoral period bweggwa buli alondeddwa abeera n'emyaka 5 okuba nga contributinga ku byenfuna. Kati ebibaddewo mu electoral period bwe biba nga tebikoleddwa bulungi, first of all ne electoral period yokka eyonoona ebyenfuna, then n'alondeddwa mu kiseera kya electoral period naye asobola okuaffectinga ebyenfuna. Ngenda kulaga lwaki. Naye kati mbadde njagala tusooke tutunuulire just period ey'okuba nti gye tuyita electoral period n'engeri gyegootanyamu ebyenfuna. For example, electoral period bwe temanagingiddwa bulungi, nga njagala okuwa ekyokulabirako, it's good to use contemporary examples. Ekibadde e Kawempe nti bw'otunuulira embeera ebaddeyo, embeera ebadde nti buli ssaawa bw'owulira nti candidate ali kujja n'osanga nga deployment eri extremely heavy. Ekitandibadde kibi, but ffe ng'abatunuulira ebyenfuna otunuulira expenditure. First of all, police gyekozesa mu deployment eno. That's one. Then two, n'otunuulira state y'obwongo abantu gy'obateekamu. Kuba at the end of the day you are oli kugamba omuntu participating in this electoral process with a free mind. Kati bw'ongamba participating with a free mind, but at the same time nobanga deployment gy'okola nene eri extremely thick nti tejja kunzikiriza participating with a free mind.
so at times ki affecting nosanga aba omulonzi eyanditutte obudde nawuliriza ensonga nawuliriza wa candidate kikyayogedde candidate yokubiri kikyayogedde nokusatu kikyayogedde nanuya waba candidate bano gye bamutwala ava ku ebyo byonna byonna natandika kutunulira bulamu bwe ng'ekikulu natandika kutunulira bizinesi ye ng'ekikulu so nga ate eyo yandibadde constant kadde ne bw'ogatako ne brutalizing nosanga for example nga tiyagasa akubiddwa kakanisa ne kasibira mu maka g'omuntu nosanga tiyagasa akubiddwa omuntu wabadde ayitawo n'agwa n'azirika nga naye talina kyabimanyiiko nosanga abadde akola bizinesi adduse kuggalawo so nga eno yandibadde platform nene nnyo abantu okutunira n'agamba okay candidate gundi ayogedde kikyayogera ku nsonga ya taxation kikyayogera ku nsonga y'okuattractinga by investors mu community yaffe kikyayogera ku nsonga y'abavubuka kikyayogera ku nsonga y'abakyala kati ebyo byonna byonna ne biba nga bifiiriddwa olw'ensonga nti the process is not well managed. Yes, then n'okubanga operating in a systemized manner nti for example ojja kusanga nga electoral commission egambye leero candidate gundi agenda kuba wano nga campaigninga ate at the same time nosanga nga police erese joint anti-terrorism task force ngegamba no candidate tolina kugendayo ate nosanga nga political party eno yo etegese ensimbi ekutte ensimbi etaddemu ensimbi etegese n'ekifo ate nga bagigambye temugenda gendayo. So all those are resources, time, materials being wasted. Now ebyo byonna byonna ezo resources either zandibadde kati for example bw'otunira ekitongole nga JAT sente zekikozesa sente za government bw'otunira electoral commission sente zekozesa sente za government political parties zikozesa sente za government yadde zikola ne private mobilization naye tukimanyi bulungi nti government ebawa ensako kati zino sente zonna ziba planned fund zirina okukola emirimu specific work with expected outputs, expected outcomes to achieve a certain impact. Naye kati bw'osanga nga ne output yennyini output ebadde nti mulina okugenda mwogere eri abantu babawulirize, outcome eri nti omuntu agenda ku making a decision eri sober eri informed, then at the end of the day tufune candidate omulungi. Candidate omulungi yagenda okukola ki? Candidate asobola okugenda n'asupportinga mu budgeting process okuba nti eggwanga likola appropriations entuufu, asobola okugenda n'ayamba mu kulaba nti wetuba tuli ku approvinga budget twaprovinga budget gyennyini gye twakkirizaganyako, asobola okufuna ebiteeso by'abantu n'abireeta mu parliament. Kati for example bw'otunulira Kampala yonna ejjudde kasasiro yonna, bw'otunulira enguudo eziri mu Kampala zinnyamiza, bw'otunulira amalwaliro embeera gye galimu agasinga si nnungi, naye nga omubaka omutuufu yandibadde zino ensonga kati for example ng'ensonga ya kasasiro zandibadde zino zensonga eziri ku mwanjo kuba zino nsonga za byabulamu. Twandibadde tugamba tetwetaaga ku mbeera ya Ebola yaliwo okwo mabega kudda, tetwetaaga mbeera ng'eya COVID-19 kudda wano mu Uganda, kudda mu mbeera ndala, mbeera nga eya empulimu kudda, but all this may not be possible if you don't have the correct legislators. Doctor, bw'otunulira embeera eyabaddewo mu bitundu by'e Kawempe oba obusamba oba oliawo n'ebirungi ebyasobodde okutambula okugenda mu maaso, naye tutunulira obusambattuko buno mukuba biki abawagizi bannamawulire byonna ebyo byatambudde okugenda mu maaso sabbiiti ewedde. Abakulu bano baba balowooza kuteekayo embeera eyo oba oliawo tugambe eyabadde etali nnungi mu bantu eri ekifaananyi ky'abantu, basooka kirowoozaako nti egenda kukosa ebyenfuna. Yakati ekisookera ddala webala nnyo ekibuuzo kirungi. Ekisookera ddala ebyenfuna birina abantu ababimanyi. Ebyenfuna it's a science. Nti for example sirina stability business ngenda kujja affectinga number one. Then number two nti bwemba sirina stability investor ngenda kumutiisa okujja okuinvestinga.
kati among factors kati ebintu ebyo birina abakugu baabyo kati police n'ebitongole by'okwerinda security forces ebisinga bo bakuguka mu kwerinda bo bakuguka mu byakwerinda kati ebya security I mean ebyenfuna by'eggwanga ojja kusanga nga obukugu bwabwe butono yes ngera bwewandisanze nti omusirikale omutuufu oyinza okusanga omuleeta n'omugamba ajja running studio nga bukenya bwogirwaninga ayinza okubeera ano naraninga either out of words oba nanyiga oba nakola ki nava mu mbeera simply because talina that kind of professional training to be a professional journalist. So every profession has its expert, but we are saying embeera okusobola okutambula nga bwelina okutambula, there must be a well planned efforts. For example, akalulu tebakategeka kati kiri mu mateeka, for example nti candidate wabeera afudde mu bbanga bweriti electoral commission already ebeera gazette ng'erina ne experience n'ebirala bingi nnyo erina okutegeka akola ki erina okutegeka embeera y'akalulu kati ebitongole bya security birina okuworkinga hand in hand n'ekitongole ekiri gazette okulaba nti akalulu katambula bulungi. So I think the most important thing is that ebitongole bya security birina kufocusinga on their primary objective. How do I provide security without inflicting a lot of pain on society? I'm using the word society deliberately. Not on an individual, but on society. Yes, because ojja kusanga nti mu mbeera y'akalulu buli omu ajja ne objective ye. Waliwo ajjanga ekigendererwa kye kyakubba ssimu. Waliwo ajjanga ekigendererwa kye kyakucyankalanya. Waliwo ajjanga ekigendererwa kye kyakugamba ono candidate nina omukuba ejjinja. Kati security eyinza exerting force ku that specific individual, but it should not compromise society. Nti omuntu gwe kitakwatako ali kukola business ye takosebwa azze okufuna message ennungi takosebwa. So I think that is the biggest problem that we have in the country, and I think that problem can be managed only and only if government esobola okutunula negamba okay tugenda mu kalulu ba stakeholders kye tuyita stakeholder analysis, ne bakola clear stakeholder analysis, ne bakola stakeholder mapping, ne bakola stakeholder engagement, ne bagenda okutuuka mu kalunga all the stakeholders are speaking the same language, and that is the only way some candidates may not be disadvantaged, because embeera eyo ebeerawo omanyi bagamba omuntu aliba omwavu n'omukisa agulabamu obuzibu naye alifuna n'obuzibu akola ki abulabamu omukisa. Kati embeera eyo ebeerawo waliwo oluusi abagitekinga advantage of, kandi nosanga candidate omu tagifunyeemu. Njakuwa ekyokulalira kati oyinza okusanga nga oyo omwami Luswa nga Nsereko eyakola ng'ennyo comedy mu kaluke kawempe, oyinza okusanga nga singa embeera yali stable bulungi nnyo yandibadde asobola okutambula n'akampaininga bulungi, naye osanga all the time all attention is bent towards somewhere. Why? Simply because not government but a specific institution, that institution called JAT, yo efocusinze ku muntu nekozesa amaanyi mangi nosanga ne mawulire eyandibadde atwala obudde ogendako ewansereka mbuuzi kati gwobadde olowooza ki namaana dde okandite gwobadde olowooza ki obudde obwo kamera ye bagimenye obudde obwo bamukubye omutwe ali kutirika musaayi. Nasanga nalaba one of the media houses nga withdrawing ne banamawulire baayo bonabona, but that is already disadvantaging the process. So it means that the process cannot move smoothly. When you withdraw Fourth Estate from any activity, it means the process cannot move smoothly. So now, whatsoever the candidate that comes out of such a process, it's okay that agenda okuvaayo nga there is that some faction of the community that feels that we were disadvantaged. Then too, agenda okuvaayo nga obwongo buli tormented. Obudde bwe yandikidde mu kugamba what do I do in my first 90 days in office, agenda kusooka mu either kulamentinga kunyiga biwundu, kati watuukira okutandika okumuvinga at pace.
already a lot of time is wasted. Yes. Okusinzira ku mbeera eriwo mu byobufuzi n'ebyenfuna by'eggwanga yeeyagaza ebyobufuzi n'ebyenfuna by'eggwanga, I would say it's a double-edged sword. It's partially yes and partially no. I will start with the negative. Why partially no? Kuba bw'otunuulira for example embeera ya corruption eriwo, kuba bw'otwogera ku byobufuzi by'eggwanga gy'oyita political environment, ena key facets ezigitambuza. Facet number one are policies, amateeka. Yes, kati policies zirimu ebintu bingi nnyo. Mu policies mulimu gye tuyita fiscal policy, mulimu gye tuyita monetary policy, mulimu ze tuyita trade policies, ebyo byonna biyamba kutambuza byaki byanfuna bya ggwanga. Mulimu ze tuyita regulations, amateeka gaffe aga bulijjo, engeri gye mukolamu ne bwogenda mu KCCA balina gye bayita trade order. Kakati ebyenfuna by'eggwanga bitambulira nnyo ku policies ezo. Kati ekyokubiri stability. Yes. Then now ekyokusatu tunuulira investor confidence. Gwe bw'oba olina ssente zo, Emmanuel mwe bannamawulire tumanyi mu basajja abagagga, ng'olina obukadde obuwumbi bwe tugambe butaano, oyagala kubuinvestinga, oyagala njagala kuinvestinga mu production, oyinza okugenda n'obuinvestinga ekkongo awali olutalo. Tekisoboka. Ne bw'ogamba Sudan kati obeera mweraliikirivu. Tusobola kwata ssente zo n'oziteeka mu Ukraine. So that's what we are talking about, the political environment. So kati bwe tutunuulira policies, waliwo gye tuyita fiscal policy. Kati fiscal policy tutunuulira how the government spends. Tutunuulira issues of borrowing. Yes, tutunuulira issues of debt management. Kati ndigezaako kulaga the extent to which gy'otasobola kuseparatinga byabufuzi na byanfuna byaki bya ggwanga. Yes. Kati mu monetary policy tulina central bank. Yes, etawade na governor bank dene nnyo. Actually ya congratulating Professor Augustus okuba nti yakola ki yagwa mu bintu. Kati bw'otunuulira central bank settinga gye tuyita commercial bank rates. Yo settinga central bank rate, kati commercial banks ne zibenchmarking ku central bank rate. Kati bino byonna biri part of ebyobufuzi. So tosubira nti central bank egenda cooperatinga in isolation ngeri ng'empagi eryawo yokka. Kyekola kyonna kisinziira ku parliament. Yes. Kati n'ekirala nti bw'otunuulira issues nga inflation ziri controlled by central bank, Minister of Finance. So ani akulira Minister of Finance? Honorable Matia Kasaija ne ba ministers abalala. Akulira central bank ani amulonda? President. Era president bayite naga ku appointinga governor ne deputy. Walingawo substantive mpaka president bwe yagamba okay kati twetaaga governor. So kati bwetogera ku president tuli kwogera ku executive wing of government. Bwetogera kuba badde besimbyewo ekawempe tuli kwogera ku legislative wing of government, parliament. Okitegera? So kati tosobola kwawula byabufuzi na byanfuna bya ggwanga. Yes, so now government erina omulimu munene naye okudda ku kibuuzo kyo nti embeera sawa tujasesenga tutya. So bw'otunuulira issues like corruption zidisadvantaginga, bw'otunuulira issues like policy implementation zidisadvantaginga, bw'otunuulira kati sawa zino bwetutunuulira index y'obwavu osanga abantu abasinga bakyali mu mbeera mbi. Ne bw'ojja n'ogenda ku mulirwano wano ekawempe eno wano tuli mu capital city ya ggwanga, naye ojja kusanga nga waliwo abantu abakyasula
abaana bana mama tata bonna basula mu room egi basula mu room emu. Yes, mazima bosa ojja kusanga nga waliwo abantu nga bakyagamba ekyokulya tukibalansinge lunch ne supper tubibalansinge tubirye sawa 9 tukuwewo endobo ku supper tuddemu enkya ku sawa meka sawa 9 kati that's all part kati mwemba njogera ku gundi mwemba njogera ku byokulya nkulaga nti omuntu alya miru emu waliwo gye tuyita poverty line international poverty line kati $2.25 per day yali ku 1.25 nerinnya according to the bank kati ndigezako just ku drivinga towards nti ebyobufuzi okubyawula n'ebyenfuna by'eggwanga it is extremely very hard. Nalinda byekamaka nga gamaze emyaka nga 12 mu kifo naye mu biseera by'enkuba baba bakimanyi nti ejja era ne byeteekateeka ne basitula ebintu byawe waggulu omusana we gujja ne bakomyawo batereera. No, mayima wana mawulire mbamanyi oluusi mutya nnyo ebibiri wano bwayise wano bwosanga yes that's very right. Enkuba bwetonya nosanga nga abantu baraising ebintu byabwe kuba amazzi bakola tebamuka kifo. No, you see when you own your property. Simanyi oba wali obaddeko n'akasimuko kano ng'owuli okagala nnyo. Ngoka disposing off, you either have to first get a better property. Kati abamu osanga property bazisikira abamu nga bali mu mbeera yabavu nga tasobola kushiftinga kuvaawo but nevertheless ekyo kituzayo ku byenfuna still. Why? Drainage system ekitongole nga KCCA kifuna budget nene nnyo okuba nti kimonitoringa kisupervisinga kyevaluatinga aba constructinga enguudo bye bakola kimonitoringa drainage system y'ekibuga nti enkuba bw'eba etonye enguudo tezigenda ku floodinga kuba floods zonoona enguudo floods zonoona properties zonoona ebintu bingi nnyo naye kati osanga emyala nga gijjudde gibooze bwe giti kati amazzi ago ne gavaayo ne gagenda mu nnyumba yono omukyala ennungi oba ennyumba ya family ennungi ne gigyonoona naye tegakoma nakonoona nnyumba zokka gonoona ne business nosanga kati ng'omuntu ka savings keke yali ataddewo kamanyi nti kagenda kunyamba okurestocking into the business kamaliriza tekagenze mu kulaba nti business kagitereza buterezi. Omulabyo omulungi tukyalinde Dr. Fredrick Etyang ono nno musuusuzi wa nsonga za byanfuna weewaawo bwe twogerera nga alina PhD lwabadde lunaku lwakutaano gyovuddeko yafunye PhD wali ku ttendekero oba erya UMI Deyite Uganda Management Institute tumuyozaayoza yali mu kutemera ensonga z'ebyenfuna ate bozigatta n'ez'ebyobufuzi booti bitambula bitya tuyinza bitambuza tutya. Olina okuwuliriza ennyo kubanga ensonga z'ebyenfuna bino olulimi oluusi lukyukamu nange kennyini waliwo ebimu bye mbadde simanyi naye nga kati olwaliro mbitegedde kasooke tuwummulemu tukyali ku zaahiriza kitundu kyakubiri tugenda kukomawo kankuwummuze mu katono tusooke tujjewo obulango. Good Day TV, transforming your life. President w'abayimbi ba gospel mu Uganda, President Laneka akutegekede live concert. Kuwa mukagaga 12 Bonko 2025 ku Fido Nido House of Rest ku Kampala Road okuingira mitwalo 2 yepe mitwalo 5 akakadde meza sawa mwendanga emirango gigulwawo eno kamba kumbuweleza agenda kuyima nyimba z'empya kugetendekadde zonna zomanyi nezotawulirangako kujezuzuguse music wa gospel abayimbi ba gospel bonna bagenda kubawo kubanga president wabwe alagidde bino bitegekeddwa Spectrum Events ne The Bossman Management Shona Chiwagidwa, Good Day TV.
Unlock your child's potential at Living Hope Christian High School, located in Impigi District, Nachilebe Trading Center, next to Nsibe Estates. Living Hope Christian High School is a renowned educational institution with a UNEB Center number, offering all and A-level programs. Our comprehensive curriculum includes arts and sciences, day and boarding options, nutritious meals, disability support, inclusive admissions for local and international students. Built on a strong Christian foundation, our experienced faculty provides skilling programs such as computer sciences, hairdressing, tailoring, sports, music, dance, and drama. Join us in shaping the leaders of tomorrow. Enroll your child today and empower them with the knowledge, skills, and values for a bright future. You can contact us on 0701 349227 or at 0704 148617, and you can also email us at livinghopechas@gmail.com. There is a mindset challenge that is faced by Africans all over the continent that needs to be distorted. With Dr. Bolingo's Unlock the Mind book series, this is finally sorted. Designed alongside mindset change trainings for learning institutes, churches, teenagers, and leaders, here are mind-provoking practical guidelines that put to task every African to have their own share of bread. For orders and more information, please call +256 752 831 236 or +256 755 137 187, or visit Amazon and all book centers in the city near you. Brought to you by Citizen for God's Kingdom. Good Day TV, transforming your life. Mukwano gwange okyali ku The Head Show era Good Day TV we tuli buterevu kubanga tukuweereza ebyo byosobola okujjamu ekyo ekiyinza okukutwala mu maaso. Nze Emmanuel Kenya akyaliwo kyokka ndi ne Dr. Fredrick Etyang weewaawo mutunulize musunsuzi wa mbeera za byanfuna okwetolola eggwanga lyonna. Dr. tukomyewo. Twagala tulabe Uganda ebere n'essuubi kubeera nti eganyulwa mu mbeera kati eriwo gye tulaba mu byenfuna by'eggwanga singa okigatta n'ebyobufuzi ebiriwo n'ebyenfuna engeri gye bitambula mutubeere n'essuubi nti biyinza okyokamu. Essuubi njagamba nti yes, kwaffe tukola nnyo trend analysis, tutunuulira wawo oli kati wawodda ne wajja osuubira okudda. Yes. Kati Bannayuganda babiri n'essuubi, my thinking is yes. Lwaki okola business waliwo factors zetutambulirako. Waliwo factors ezimanyikiddwa, for example land, labor, ezo factors of production. Land, labor, capital, entrepreneurship. Kati bw'otunuulira land, ffe tulina Uganda tuli blessed, tulina ettaka in abundance, and not just land but fertile land. Bw'otunuulira issues nga labor, wano Uganda wofuna omuntu n'omukozesa omwezi ng'omuwa emitwalo 10, ng'omuwa emitwalo 15. Okitegeera? Bwe njogera ku mitwalo 10 ndi kwogera like $25 or less. Wokoyesa omuntu ng'omuwa emitwalo 15 omwezi, nakola ng'ate omulimu gwagala ng'omulimu wagamba kala kalimu kange ye maama ye taata. Anakolera ebbanga lyennyini. Weebale nnyo. Wano Uganda, with all due respect, omuntu wakola nga n'ekirowoozo kya NSS, okusasula NSSF,
okumusasulira pay tekirowoozaako ate n'okola normally. I'm not encouraging that practice, but I'm just trying to show you some of the loopholes in the system. Kati aspect ya labor, so tulina cheap labor. Bw'otunuulira issues of entrepreneurship, wano e Uganda waliwo programs nyingi nnyo ez'okutradinga okulaba nti omuntu afuna obukugu mu y'entambuza ya business. Then the aspect of capital, we have affordable capital. Yes, we have affordable capital here in Uganda. Nti abantu abeerawo naddukira wa manerenda, naddukira mu banka, n'agenda mu government n'asangayo agricultural credit facility, n'asangayo microfinance support center, n'asangayo Uganda Development Bank. Options weeziri. Naye waliwo ne informal options nga ogenda mu bafamile n'oyogerako ne bafamile ne bakuwola ne basupportinga idea yo okwidentifyinga individual ina sente n'ogamba nze bwe ngende wa ha musobola okugenda ne muconvince nga n'ateeka sente mu idea yange no. So those forms of capital nazo weeziri. So I'm just trying to show you nti prospects z'okukula wano weeziri. The only challenge is the investment decision. Abantu abasinga following nje Twitter bandwagon effect yabakonyo. Munange yataddewo edduka ne litunda nigina. Nosanga nigina abali nnyo. Nosanga buli omu atunda nigina. Munange yalesa akazinda akogera banange nigina za mutwalo. Nosanga buli omu alina akazinda akanda nigina ya mutwalo nigina ne batukanga ne message omuntu akyaswana jiwulira. So that bandwagonism somehow affects. That is it. No sanga omuntu nga alina ettaka lye eka 2 oba eka 3 oba eka 4 alitunze ajagula avuge pichipichi. Naye nga we are saying we are in an agricultural country. No sanga omuntu nga alima for example matooke alina eka 4 zirika matooke. Naye nga sente nga bwe ziva muli bazikwatana mu matooke gatunze bazikwatana aziza mu lusuku n'asasulako school fees n'agenda n'anywako n'omwenge. Naye nga tabeera nga kawo n'alowooza n'agamba gana amatooke g'entunda nga amatooke enkota namba nengenda n'engitunda omutwalo gumu oli n'agenda n'agikolamu juice n'andeetera akakebe ka juice akabanana juice nga akatunda mutwalo nga yakozeseza emyera nga 6 nga yetabeera nkawo n'alowooza n'agamba ku kintu very good nga talowooza nko nti how do I add value on this plantation that I have. Kati nosanga batambulirawo mu vicious cycle of poverty naye nga they have all the factors of production. Waliyo ensi nga zitudde ku mazzi nga bo bagamba land bagamba biki byogerako nga bo bagamba fertile soil biki byokola ki biki byogerako. Yes, jeziri nyingi nnyo naye nga fa balina fertile soil to exporting nga kasooli nga ajuda aflatoxins. Naye nosanga nga talina fertile soil aleeta kasooli namu processinga naweereza ate obuwunga ne mubugula. Ne mulima emwanyi wano ne muzimuweereza nga raw materials nazi processinga nabaweereza omukebe gwa coffee nga gutunda mutwalo. So I'm just trying to show you that we have sometimes it's a decision crisis. How do we make our decisions? So to me, I think the future is there and the future is bright, most especially when we focus on the intellectual capital a lot. Netusobola okuyamba abantu abakola business okulaba nti they add value on what they are trading. Then nekirala ekyandyetaagisiddwa nti economies zaffe ziworkinga in a siloed manner. Most of our businesses work in a siloed manner. And this is what we are emphasizing a lot in one of our models, Sukuma Business Sustainability Model. Nti tetusobola kukola nga omuntu atunda akawunga. You understand one of the final products ya kasooli. Talina nkolagana na mulimi. Nga talina nkolagana na distributor. Nga talina nkolagana na processor wa kawunga.
it means buli omu abeera ayagala kagwirawo. So at the end of the day, you lose it all. Nekirala ojja kusanga ba middlemen bo bafuna nnyo. Bano abantu ba stakeholders abala bonna ne bagenda bafiira nga middlemen yekka yafuna. Why? Kuba yabeera ne sente ze za cash era nga sobola okustokinga akawunga kano immediately. So bwe mugamba nti tulina omulimi wano, tulina processor wano, tulina final consumer. Middleman yabagiramuwa. Tewali. Final omulimi agenda kwata kasooli wamuteeke wa processor. Processor akwate kasooli ono amukube amufulemu obuwunga amuguze final consumer. Afune sente ze wano aziddiza omulimi. So si kindi processor are exporting it. Oba yongereko stakeholder mu distributor are exporting it. So it means balance of payment position again are improving. It means our earnings from receipts again are increasing. Import substitution is going to be very, very simple because you are now dealing with final products, not raw materials. Now our biggest problem is that we eat raw materials. Yes. No sanganga the final product ekibayamba okugenda into final product kyemuli kulya bwe mumala okukirya ebisigaddewo bye mugamba kati katutwalire ono are exporting it. So you are mainly trading in raw materials. Kati I was just trying to shed light on the prospect. And yes, the future is bright, the future looks bright, but there are a few things that the government needs to do. Yes, then on the other side, there are factors of production. There are also issues of stability, where there is relative stability. So in Uganda, we can say the economy is relatively stable. So no mulimi asobola okulima emmere ye bulungi nnyo nga obwongo buli settled. Manufacturer asobola okukola nga obwongo buli settled nti tuwemanvu trader tebagenda jambushinga bakole ki bagitwale n'ebintu byange byonna ne meat. So that is also a good sign that the business future may be good. Now, what government needs to do is to ensure that this relative stability is well managed. Then two, government must also ensure that as the environment is relatively stable, the entrepreneurs are supported through policies, through ensuring that there is affordable capital, not only affordable capital in interventions like PDM, because PDM targets a certain group of society. Omuntu nga maavu ddala nga naye agala kuva mu mbeera eno ya subsistence ade mu commercial. Naye waliwo abali kati ababeera micro, waliwo classifications of businesses: micro businesses, small businesses, medium businesses, large enterprises, then extra large enterprises. Kati ono wa PDM ali micro, ate nga kituufu eno million emu esobola omuyamba. Naye nkulaba face eyogera kirala ekyo nakyo nsobola okikuzaamu kati nsobola okikuzaamu. Psychology yemu ku units zetukola mu doctorate of philosophy. Ate ndikola ne PhD eyokubiri nayo nja bayita ku pate. Kati ensonga gye mbaddeko nti waliwo omuntu owa medium, owa small n'owa medium, ye eyandyetaaze okwewola not from a money lender, kuba money lender nabo balina science waabwe, but from a bank at a low interest rate, or from a stimulus package provided by government, but at a low interest rate. So the future, what the parameters the business future is good. Atera government right now, for example, is implementing what we call the 10-fold growth strategy.
okutunulira okukuza eggwanga okuva ku 50 billion US dollar to 500 billion US dollars by 2040. Now, for this to be achieved, gwe omuntu akola business eno, you are supposed to be an important stakeholder in achievement of this. Gwe omulimi ali wansi eyo, olina okuba nga oli important stakeholders okwachivinga kino. Academia okubanga asobola okukola research, tusobola okukola research ntugamba tubaleetedde model eno Sukuma business sustainability model. This is how it's going to boost the economy in a contribution in achievement of the 10-fold growth strategy. So, ebyenfuna by'eggwanga, to me, the direction is there. It's only that these simple things like, okay, they're not really simple things. Issues like corruption must be fought to the dot. And they must be strategically fought. Strategically fought, actually not only strategically, but you know, fighting strategically, tactically, and operationally. When corruption is out, if it is there, it should be mild. Now, Right Honorable Speaker of Parliament, Right Honorable Anita Among, nga bali mu lukiiko nga batunuulira engeri gye bayinza okulwanisaamu corruption. Nga bagamba in Africa, 88 billion US dollars, over 300 trillions and above. As Uganda, every year in Africa. Every year in Africa. These guys still set as Adibadeziyaba Okolo Lugudo to connect communities. Nage nagula mu apartment, London, UK, Sweden, wana name it. Na yingezo set Adibadezi boosting the economy ya fwana. No sanga ngo over no gende kwambe no over no machi no over no gende rubaga no over no gende ntinda. All these areas are full of holes. Kabisa. So, Ichakabi. Embeera eteekebwawo amawanga nga America tujjukira nti twagiwako obuyambi gye buvuddeko. Eyinza kosetya amawanga nga Uganda. Egakoseza ddala olw'ensonga nti kati ffe tweyisa nga parasites. Kati mu kweyisa nga parasite, dependence yaffe on others eri waggulu. Okukuutiriza ku balala. Buli kiseera noba ng'enkwa bw'ebeera. Nga bwe bakuggyako ku mubiri oba tokyalina w'okola ki? W'ojja musaayi. Kati tuddewa. Ente yatugambye ne. No. We must build resilient, sustainable, and a competitive economy. Now, the moment we do that, our dependence on foreign debts will reduce. Ne mukola budget, nga budget ya tugambe 72 trillion nga je tuli running right now. Naye nga close to 50%, 60% of this budget is expected to be coming from loans, foreign loans, and grants, which is not bad. Kuba okwewola si kubi kuba n'ensi ezikulakulanye zeewola. Naye over reliance on grants ekola okubeera vulnerable. Kati executive orders nga eya Trump ne Biden naye ina exercise yawa. It's only that tezapichinga nnyo. Executive order nga eya Trump osanga ng'ejja ne jobs nga buli kimu kyonna. Nalaba luli vice chancellor we Makerere. Barnabas. No. Yes. Nga naye acomplaining nti IDI, Infectious Disease Institute, kitongole kiri mainly controlled by Makerere, cha research. Naye nga complaining, lamenting, agamba IDI eri extremely affected. Era abakozi abamu bayimiriziddwa. Emirimu egimu projects ezimu ziri ku standstill. Balinda kulaba government engeri gyeyinza kukola ki ku swinging into action event yamba ku IDI. But the challenge is we get too comfortable in alien environments. Environment is that sustainable. Tosobola kubeera nga oli wachala wa munno naye ng'oli comfortable toyina kirowoozo nti olituuka n'oddayo n'obeera ewuwo ewatuufu. Okulidde ewaka naye toyagala kuvaawo. Toyagala kuvaawo. Yes.
kati ebbanga lye twewola we are supposed to be looking at how do we develop a resilient and a self-sustaining economy. Now that is one thing we have not done, and that can only be done if we invest into research, heavy investment into research, then 2 into industrialization. Because when we invest in industrialization, we start exporting. When we export, it means our economy is going to grow. When the economy grows, there are factors. Employment, creating emirimu. Then demand, ida wagulu. Imports, zida wansi. Because now you are producing your own commodities at low costs. Then livelihood, standard of living, improving. At the end of the day, ni musanga nga economy ekuze. So, executive orders at Trump significantly affecting economy because we have not planned well. We are still relying and completely existing as a result of grants. Tutunulira ani agenda okutuwa, ani agenda okutuwola, ani agenda okukola ki. Tetutunulira nti sente ze twewoze njagala okuwa ekyokulabirako. Enguudo nga Northern Bypass batandika okuzimbibwa 2002-2004. But up to now, there are still road works on Northern Bypass. But remember, that is borrowed money. Kyokka waliwo n'abazitunuliranga okukuba akajji. Wayinza okuyitirawo. Webale nnyo. Omanyi bwe oyomya n'omugezi tobonaabona nnyo. Waliwo azitunuliranga ze zimuyisaawo. Kati osanga nga projects teziggwa. Muzitandika ne zitagwa naye nga sente zeewoleddwa. Sente neewole. But usually what they call concessional loans. And these concessional loans, they are paid in the long run, but it doesn't mean that you are not paying. So that's one of the very biggest challenges that we actually have. Yes. Omulabyo omulungi amakya g'olunaku olwaleero ekitundu ekyokubiri ekya The Heads Show weewaawo nzikiriza ngenda kifundikirira wano ensonga zibadde nambulukufu tukomye ate okudipendingira ennyo ku nsi endala wankubadde tekyebereka era kisoboka ddala okubeerawo ate ne tusigala nga tusobola okutambuzibwa bulungi ne tusigala nga tetukaaba. Dr. Fredrick Etyang yabadde atematema ensonga ezo ng'eggwanga abaliddukanya tulina okufaayo ennyo okulaba nga tuddukanya ensonga nga bwe zirina okutambula weewaawo ate si bazidukanyabo kanaffe eyo gye tuwangaalira tufeeyo nnyo okulaba mu decisions ze tukola oba ebyo bye tusalawo okukola mu bizinesi zaffe bibeere nga tubyekenneenya nnyo okulabika nti bye tusazeewo okulaba nti tukola bitutwala mu maaso. The Heads Show kitundu kyakubiri mbadde Emmanuel Kenya ne Dr. Fredrick Etyang amakya g'olunaku olwaleero nzikiriza nkusiibulire wano ngambe nti siiba bulungi weeraba.